Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, before William Ruto's visit to Northeastern, Sifuna, together with other senators, they were in Wajir, which is one of the counties in Northeastern, and there are serious issues that the ODM Secretary General raised ahead of the president's visit. Number one, he talked about the airport. The airport within that region, it is in a total mess. It's a kind of just a field full of dust anytime an aeroplane or a chopper is landing. So the complaint was that as you land in this airstrip, you are welcomed by dust. Besides this, he talked about the issue of electricity. You're talking about electricity to households, and this is very key. That it is a program of making sure that at least majority of Kenyans are connected to electricity. What they're referring to as last mileage connectivity. You go to Garissa and those counties in Northeastern, it is still not yet anything near achieving this program. Imagine a whole hospital running on a generator, no electricity. Badala ya kuleta transformer, hawa wanalia generator because electricity haijafika huko. So imagine you are dealing with the lives of people in a hospital on live machine. Ufuta generator ikiisha, mambo ni hivyo. Generator should just be on a standby, saying that if the electricity goes off, it picks on automatically. But then the story here is different. So Sifuna went on and on and on, talk about the issue that Ruto should come and deal with once he come and visit that region. So before we look into what Ruto has been able to fulfill, I want to listen to what Sifuna said before Ruto's visit. Then we do a comparison. Mimi nimeshangaa sana wakati nafika hapa, ni mara yangu ya kwanza kuja katika kaunti ya Mandera. Kuanzia kwa airport, ukishuka kwa airport, mtu umetoka Nairobi ukiwa msafi unaingia kwa vumbi. Na Uasin Gishu County mahali ambapo rais anatoka, kuna airport ngapi? 2. Zote ziko na lami. Moja international, ingine airstrip ya kulanda machopa yake. Sasa akikuja hapa tumuulize, wakati unajenga airstrip 2 Uasin Gishu, kilomita 3 ya lami hapa Mandera itakushinda? Sasa ukiweka hiyo ndio waulize hawa watu kura. Lakini tukiendelea kuishi kwa vumbi hivi, haiwezekani. Mheshimiwa Roba, nimeshtuka sana. Mimi naingia Mandera, hakuna stima Mandera. Mwaka mzima tangu Ramadhan, mwaka ule mwingine. Mwaka mzima watu wanakaa bila stima kuanzia Ramadhani ya last year. Ramadhan ndio hii ingine na tupata chini ya wiki 4 hakuna stima Mandera. Wewe unatuambia unataka 99%, utatoa wapi bana my friend? Kama watu wa Mandera hapa hawana stima, generator zimekufa mwaka mzima. Kila siku governor anapiga simu Nairobi wanamwambia generator zinakuja. Ambia Ruto akuje na hizo generator next week. Akuje nazo. Niseme hii maneno ama niwache? Niseme nisiseme? Kwa sababu hakuna stima Mandera. Hata hospitali ile tumepelekwa ambayo ilijengwa na county government inakimbia na generator. Mtu anapelekwa theater ako na generator, mafuta ikiisha kwa hiyo generator tunapoteza mtu. Kwa sababu ya hiyo shida ya stima hakuna maji. Nimeenda kwa fire station ya municipal, kitu kimejengwa vizuri na pesa za devolution zile baba aliwapatia, lakini maji hadi lazima iletwe na Bowser kwa sababu hatuna stima ya kuleta maji. Utatoa wapi kura 98% bwana my friend? Muache kudanganyana bwana. Tuache kudanganyana. Usiposuluhisha masuala ambayo yanawakabidhi wananchi, wacha kutusumbua hapa. Patiana hiyo nafasi mtu mwingine afanye hiyo kazi kama kazi imekushinda. Ama namna gani? Tunaambiwa huko Nairobi, unajua nimewaambia ukikula chakula ya mama yako tu unafikiria kila kitu iko sawa. Nimekuja hapa nikashangaa.
Tukiwa katika ofisi zetu kule Nairobi, air condition ndio yeye inalia mzuri. Cherargei amekaa namna hii, amekula chakula ya bunge. Anasema county government isiguze kazi ambazo ni za kitaifa. Haya, mimi pia nataka nijiunge na wenzangu wanaosema ya kwamba ni wakati sasa tusuluhishe hili swala la IEBC. Ndugu zetu wa Banisa sasa ni mwaka wa pili wamekaa bila mwakilishi pale bunge. Na ni kitu ambacho hakikubaliki kikatiba na kisheria. Huyu ndugu yetu Cherargei anawadanganya ati ni watu wa Wiper wamesimamisha hii mambo ya IEBC. Sasa kwa sababu mimi ndio wakili mkubwa hapa, unajua huyu umesoma Gumbaru gani? Amekuja juzi tu. Kesi ya Wiper tulimaliza ndani ya familia ya Azimio. The reason why the IEBC has not been reconstituted, kuna wakora fulani walisponsor mtu akaenda kotini Kiambu, koti ambayo tunaijua, wao wanatoa orders za ajabu sana. Wao ndio wamesimamisha, wanasema there is no inclusion of persons with disability in the panel. Kwa hivyo Cherargei, kwa sababu hata usiku ulituambia kuna vitu mnachoranga, mimi najua hata hiyo ni nyinyi mmechora. Endeni mtoe kesi ya Kiambu, na kama haiwezi tolewa, huyo Chief Justice aharakishe hiyo kesi ifanye nini? Ikamilike. Na jioni nimekaa nikashtuka, mnaniambia watu ya UDM hata watu wa Banisa tayari wamechaguana. Nikasema na sisi watu wa UDM hamkutuambia kuna uchaguzi, kwa sababu kama kuna uchaguzi hata sisi watu wa UDM tunaweza kuangukia bahati yetu tuongee na hao wananchi watupatie kiti. Kwa hivyo ule candidate mmechagua wa UDM akae tayari, wakati IEBC itasema kipenga kimepigwa, tuingie sisi wote kwa debe, alafu wananchi wafanye nini? Waamue. Other than that, hii mambo ingine ya 2027, unajua mimi kama katibu wa chama, I am very clear in my mind. Usipofanyia wananchi kazi, hata ufanye nini, haki ya Mungu, hakuna kitu unapata. Si nyinyi mnataka kazi? Mnataka kazi ama story? Wakati ya story ilikwisha, Mheshimiwa Cherargei, tunajua mko sawa na mastori, lakini saa hii ni kazi. Akiingia, mwambie weka lami kwa airport, arudishe stima, arudishe maji, arudishe hivi vitu vingi. Now, we are continuing with this panel discussion, but just a quick request for those who are watching this channel and you have not subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again, to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to our discussion. Now, look on the project that Ruto went to launch in this area, and you make a conclusion if he touched on the serious issues that Sifuna was raising. Now, for example, there are images here from Ruto's Facebook page. This is what he said. The government will invest in 3.5 billion in the next 2 years to connect to 20,000 households to power in Wajir County as part of our wider plan to foster entrepreneurship across the country. I don't know what you learned from that post, but the reality is that Ruto is giving a 2 years promise. So imagine from this you can see he went there to give promises and not to fulfill promise. He's talking about in the next 2 years and quoting a figure 3.5 billion. It's going to be set aside to make sure that 20,000 households are connected to electricity. So we can conclude and say that the president went to Northeastern to give promises but not to fulfill what he promised. And with this we start asking questions. Is it campaign time? Because it is only during campaign when we give promises. But after that, you sit in the office, you wait until your program and plan are already completed, or you're going to launch, they're already money to do that job, then you can make a move. But not going to promise. Promises are done during campaign. But when you are
sitting at a position of power and privilege, you should know your duties and responsibility, fulfill them. But we saw President going to give promises. Now, in another post, President William Ruto went to this area to launch a county assembly. Pale penye ma MCA wanakaa wakipiga debate. This is duties and responsibility bestowed on the county government. It's a work done by county government of Wajir, but not national government. Ruto going to launch that means he is actually getting it wrong, because there is no money they are bringing from national to add anything on what has been done here already. Hakuna kitu amekuja kuongeza kama pesa. Ukikuja kulaunch miradi ya governor ata launch gani? That's the big question. But that is what he was able to do. Then again, we saw Ruto launching again. He launched something to do with cooking. Cooking in a school. I saw something. Steam. Again, this is something that an area MP can just do, or the governor. So, launching cooking steam using coal, is it a major thing for the president to fly from Nairobi to go and do? It is not, but that is what he was able to do there. And lastly, Ruto went on to launch a refurbished Wajir Museum. A refurbished one. Even he did not come with any money to add any value to what is already there. Again, museums are under items that have been devolved. That is culture and all that. It is a devolved function. So, definitely we saw a president who went to launch projects belonging to county government largely, but not national government. That is what Ruto was able to do. So looking on the serious issue that Edwin Sifuna was raising, none of them has been taken care of. Instead, it's just promises. Forget about the issue of affordable housing that Ruto is giving it a lot of noise. This is separate private business. And there is a lot of corruption in also, because when you grab land from county government, then there is nothing county government is getting from that affordable housing, but you hand over a whole title D free. And the houses are being sold so much expensive to the end consumer. What is the meaning of that?